تكون معنا امين. الرب قد ملك فلتتهلل الأرض وتفرح جزائر كثيرة سحاب وضباب حول العدل وقضاء قوام كرسي النار تسبق فتسلك أمامه وبلهيب تحرق أعداء الذين حولها ضاءت بروق مسكونة نزلت الأرض فزلزلت ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب من أمام وجه الرب الأرض كلها أخبرت السماوات بعدل وعينت جميع الشعوب مجده تخزي جميع الساجدين لصنعة الأيدي والمفتخرين بأصنامهم اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت فوق كل الآلهة يا محب الرب بغض الشر إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب. افرحوا يا صديقون بالرب واعترفوا لذكرى قدسه. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord. He has wrought wonderful works. His right hand and his holy arms have wrought salvation for him. The Lord has made known his salvation before the nations. He has revealed his righteousness. He has remembered his mercy to Jacob and his truth to the house of Israel. The ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout to the Lord, O you earth. Sing and exalt. Sing psalms. Sing to the Lord with a harp and the voice of psalm, or directing trumpets and sound of trumpets of horn. Shout joyfully before the Lord, the King. Let the sea roar in its fullness, the world and all that dwells in it. The rivers shall clap their hands together, and the mountains shall exult before the Lord. For he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the nations with uprightness. Hallelujah. هللوا للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، ونحن شعب وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسبيح، اعترفوا له، باركوا اسمه، فإن الرب صالح هو، وإلى الأبد رحمته، إلى جيل فجيل حقه. هللويا. فصل نمرة 6 معلمنا من إنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته فلتكن مع جميعنا آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقال لهم: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون، فإننا هنا في موضع قفر. فقال لهم: اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس لنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين، إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 ففعلوا هكذا كأمم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليدعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة، والمجد لله دائما أبديا آمين. Stämmer Christus, nem bekjuten agasos, nem bebnevma is oabjiak iak sotimon nainan. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن خطاء، أمت حوسنا الجسمانية المسيح لنا نجنا، فليتمسي قدامك يا رب قولك فاهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، كلمتك أحياني. أيوك أجيب نفما. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي وأجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية، لكي إذا ما أذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا مولد من البتول من أجلنا واحتمت الصلب أيها الصلب
أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك. اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من ولادتك شفاعة من أجلنا. نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال: لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء وحكمة تعمل كل شيء، اسكنني يا رب متى جئت في ملكوتك. زوج سابتريك ايوك اجيوب نفما يا من قبل إليه اعترافا لسه على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا. نكر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا: اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. ينينك إنك استوسي أونستوني أونون عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: من العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فالتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نعم نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا كثير خطايانا كثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا ليسون كريا ليسون. قدوس 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 رب السماوات والسماء والارض ومن الاتى من مجد كرامتك. فرس القدس ارحمنا يا يسوع. كن معنا واغفر خطايانا. سواك حل واصلح واغفر لنا الله عن سيئاتنا، لا صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، ألا تفعلناها معرفة ولا تفعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. وعلى مستحقين وكل شكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خذنا إذا قد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. يا الله الآب وبربنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصنا وانقذتنا من العبادة العدو، ونسأل باسمه المبارك العظيم أنقل عقولنا من الاهتمام بالعالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السماوية، وكمل لنا محبتك البشر يا الصالح. ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك، وامنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي تدعينا إليها، لكي إذا ما خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لله بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف قديسيك الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة، كما دسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي، وأقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد آمين. مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. حوطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
عايزين حد يترجم ماشي، مش هنفهم ولا كلمة إن شاء الله. نانسي مش علينا نانسي، ما تعرفيش تقولي عربي يا نانسي؟ مين هيترجم طيب؟ هاني ما ينفعش، هاني أصلا ما يعرفش عربي. مين يترجم؟ هاتهولي. تعال جون، تعال ترجم ما هي تتكلم باراجراف وانت تترجمهم. انا عايز انا جايب ناس مش هيفهموا حاجه. ايه؟ Okay. It's very simple. Okay, hi. Good afternoon. So, do I introduce myself? Oh, okay. So today we're going to talk about St. Mary. So I apologize. I'm more comfortable in English, but I will try to speak very slowly. Okay. So we're in the fast of St. Mary, and St. Mary, I know we all love her and we know so much about her. So I want to talk together about St. Mary, and I'm going to concentrate on one of the virtues of St. Mary. Okay, but before we do, what I want to do is I want to talk about what virtues do we know about St. Mary. So, Henny, why is this not giving me instructions? There should be instructions. Okay. Bit by bit. Oh yeah, go ahead. هو كلنا عارفين العذراء، وكلنا عارفين صفات كتير عن العذراء، بس النهارده تسوني هتتكلم على صفة واحدة من العذراء. بس الأول هتقول يعني هتحاول تعدد صفات كتيرة اللي موجودة في العذراء الأول. So the first thing I want to talk about is what are the virtues of St. Mary? And you should be able to contribute, but we can just talk about it. So if we talk about all the different virtues of St. Mary, like can we just share what are the virtues that we know about St. Mary? What does she? Yes. Humble, humility. What else? What else do we know about St. Mary? Obedience. What else? So she's humble, she's obedient. What else do we know about St. Mary? Purity. Radiant of heart. Yes. Okay, good. What else do we know? We have so much. Service. What else? St. Mary. Silence. I like that one. What else do we know about St. Mary? صفات الست العذراء، لو حد يقول أي حاجة. Kindness, patience, silence, long-suffering. Trust. Huh? Trust. Trustworthy, trust. She's the mother of us. Okay, good. So many things about St. Mary, right? So today what I want to talk about specifically,
what I want to discuss, all of us together, is silence. Tell me when I should. هنتكلم النهارده عن الصمت، صمت العذراء على مدار حياتها كلها. Okay. Because just one word. So I want to talk about her silence because we live in a world, our world today is so filled with noise, right? We wake up in the morning, we pick up our cell phone. We go to work, we're talking to people. We open up social media, right? We have Facebook, we have Instagram, we have so many things that are just coming at us, right? Things that are talking to us. يعني إذا كنا هنتكلم عن الصمت في حياة الست العذراء، فإحنا الأول المفروض إن إحنا يعني كل يوم بنصحى وبنلاقي نفسنا في دوشة التلفزيون، دوشة الفيسبوك، دوشة السوشيال ميديا بجميع أنواعها يعني. فعشان كده إحنا هنتكلم عن السايلنت في حياة الست العذراء. Okay, thank you. So before we talk about St. Mary, what I want to get your thoughts about is when we talk too much, right? When we end up talking too much, what are the sins that we can fall into? What are the sins we fall into when we speak too much? مع الكلام الكتير إيه الخطايا اللي ممكن نعملها لما بنتكلم كتير أو بنسمع كلام كتير؟ Judgment. Yep, okay. So judgment. Yes. Lying. Yes. So we have judgment, we have lying. What else can we fall into when we talk too much? Rumors, right? Which is a form of lying. Yes. Egotistical, right? We end up talking about ourselves a lot. What else do we end up doing? Okay, yes. Huh? Gossiping. Gossiping. So judgment, egotistical, judgment, selfishness, lying, hatred, right? So there's a lot of bad things that can come out of talking too much, right? One of the sayings that I heard somebody say is, "You'll never regret something you didn't say. You will always regret something you said." Good job. مع كل الكلام الكتير دوت بتيجي كل الخطايا اللي احنا كلنا قلناها، وزي ما القديس أرسانيوس بيقول تكلمت كثيرا فندمت، أما عن الصمت فلم أندم قط. Okay, so we're never going to regret being quiet. So when we look at the life of St. Mary, right, the Mother of God, the Theotokos, that has so much virtue, right? You would think she would have so much to say. She would be talking and giving sermons and so much words she would come out and talk to us with. But if we look at the Bible, how many times did St. Mary speak in the Bible? So let's talk about them. When was the first time that we hear she said something? Yes. Right? So we have, Hanny's phone is not helping me. Okay? We have the Annunciation, right? When St. Gabriel came to her and told her that she was going to be pregnant. And that is in Luke chapter 1 from verse 26 to 28. Not even a lot of verses, maybe 12 verses, على بعضيهم كده, for her to understand from Archangel Gabriel what was happening. So that was number one. When else did she speak? Yes, right after. Perfect. When she visited Elizabeth, right? And in English, we call the song that she sang, the Magnificat, for you guys. Okay, and that is in Luke chapter 1, verse 46 to 55. 9 verses, right? 9 verses she spoke. So one time when she was annunciated, when Gabriel came and told her she was going to be pregnant,
Another time when she went to visit her cousin Elizabeth to help her. When else? Okay, let's take it in order. When she lost Jesus, right? When Christ lingered in the temple and her and Joseph left them, right? After a whole day, they came to find them. They didn't find them. They didn't find him. So رجعوا تاني, right? أورشليم ولقوهم في temple, right? In the temple. They found him in the temple and they said, "انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا, قلقانين عليك." صح? So number 3. And then number 4, the wedding of Cana of Galilee. The wedding of Cana in Galilee, and that was maybe 4 verses. And she يمكن هي اتكلمت فيهم 1 verse. 1 verse هي اتكلمت. 4 times in the Bible, St. Mary spoke. 4 times, that's it. In Good Friday, tradition tells us that she was at the foot of the cross and she said, "My bowels are inflamed by seeing you hanging there on the cross, my son and my God," right? Because of the pain she was experiencing. But it wasn't recorded in the Bible. So we have 4 records in the Bible of when St. Mary spoke. No, don't. نو بالرغم كل الفضائل اللي فيها الست العذراء، الواحد دايما يفكر ان الست العذراء هتبقى بتتكلم كتير او بتعلم كتير، بس احنا بنلاقيها بتتكلم في حتت قليله جدا في الانجيل، زي ال4 مرات دولت. المره الخامسه اللي هي تحت الصليب، اللي هي اما العالم فيفرح بقبول الخلاص، دي مش موجوده في الانجيل. بس هما ال4 مرات دولت اللي اتكلمت فيها الست العذراء وموجوده في الانجيل فقط لا غير. وكل واحده يعني حاجات حته صغيره، مش حاجات كتيره. Okay, thank you. So, I mean, if we count the verses, we've counted how many times. So 4 occurrences, no more than 30 verses. In the whole Bible, there are no more than 30 verses that St. Mary spoke. But if we looked at what we spoke about in the beginning, about all of her virtues, she had so many virtues, right? And we can give sermons and sermons and sermons about our mother, right? The Theotokos St. Mary. So what I want to talk with you next about is, what can we learn by speaking? How should we speak? And when should we speak? Okay, how should we speak and when should we speak? Yes. Speak for good. Okay. So, let's see if... So the first thing in the Annunciation, right, when Archangel Gabriel came to her, what was St. Mary asking? What was the conversation between her and the Archangel? How? How? Right? And then after he told her how, then what did she say? I am the handmaiden of the Lord, right? She said how. She did say how, but her how was different than Zechariah. Yes, yes. Yes. St. Mary's how was different from Zechariah's how, because Zechariah, he was a priest. He served in the temple. And traditionally, we know about God allowing elderly women to give birth. We have Abraham, we have Hannah, right? It was already done. But St. Mary's how, never was there a virgin that gave birth. So her how was very simply, okay, she believed, but just tell me how, right? So it's a difference in how. So when St. Mary spoke the first time, it was for edification, for knowledge, right? So when we speak and when we look for answers, it should just be for knowledge, right? Like Romans 14 says,
Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. How do I build myself up, and how do I build up my brother and sister in Christ? يبقى زي ما تسوني بتقول الكلام اول حاجه يبقى المعرفه، يعني سؤال لمجرد المعرفه. فيرجن ماري سالت ازاي ده هيحصل وانا لسه فيرجن وما اتجوزتش لسه، فكان للمعرفه لان وميك سنس تو هير، يعني مش حتى سؤال ملوش لازمه. فالسؤال اللي سالته العذراء هو سؤال كان ليه لازمه وفي محله وكان للمعرفه. زي في رومانز 14 رسالة الرومية ال 14 آية 19 بتقول فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. Okay, so that was the first time she spoke. The second time she spoke, we said, was when she went to visit Elizabeth, right? When she went to visit Elizabeth. And what did she say? What did St. Mary say to Elizabeth? What did she say? Hi. Peace, hi. Yes, right? She was glorifying God. So the next thing we learned from St. Mary is the next time that we speak for glorification, right? St. Mary, her whole life, and they say the song that she sings to Elizabeth is all referenced. You can find it in the Old Testament. So St. Mary had so much knowledge of the Bible. She knew so much, and she was able to accumulate, and out of her heart for her love for God, she glorified God in the song that she sang to Elizabeth. So what we learn in the second time that she spoke was every time we speak to glorify God. Right? Just like St. Paul says in 1 Corinthians, do all things for the glory of God. What we do, what we say, everything is done for the glory of God. المرة الثانية لما العذراء اتكلمت مع إليصابات كانت لتمجيد ربنا. لما العذراء سلمت على إليصابات وإليصابات قالت لها إن الجنين ارتجت في بطني وقالت التسبيحة بتاعتها المشهورة، فدي كلها طلعتها من حب ربنا اللي موجود في قلبها، من كل المعلومات او النولج اللي عندها عن ربنا، طبعا اكيد من تربيتها في الهيكل واكيد من القرايات اللي كانت بتقراها، فكانت لاجل تمجيد ربنا. زي الفيرس بتاع الرساله الاولى لكورنثوس 10:31 Therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God، اللي هو فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيئا لمجد ربنا لمجد الله. Okay, so we have a glorification, we have edification. The third time she spoke, the third time St. Mary spoke was when? The third time she spoke? When they were looking for Jesus, right? When they lost Christ in the temple. So the next time she spoke, it was out of concern, right? Out of her motherhood or her parenthood. But we're going to do the M because it's something that works with me. Okay, so she was concerned, right? And she might have been a little harsh with him. Why did you do this with me? But because of her love for him, she was afraid for him, right? And that's motherhood. That's motherhood. Motherhood always fears. Motherhood always feels deeply, right? Parents, and I don't mean just mothers, I also mean fathers, but parents feels. Yes, correct. So all parents, thank you. So St. John says, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. It's not a one-to-one correlation, but it's just the love of the parent that their children walk with Christ. And what greater joy, Yani, did St. Mary have than to see Christ in the temple? Of course, Yani, she was worried about him, but she also knew exactly where he was. Yani, the Bible doesn't tell us she was wandering, asking about him. She knew. They returned to Jerusalem, they found him in the temple, right? All parents want to find their children in the temple doing the work of God,
right? That is the wish of all parents. So the next time she spoke, it was out of motherhood, out of love, and her motherhood wants her child, of course he's God, to walk in truth. He is truth. المرة الثالثة لما العذراء اتكلمت كانت لما كانوا بيدوروا على المسيح وهو صغير وراحوا لقوه في الهيكل. ده كان كلام من concern او اللي هو الخوف البيرنتس او الامومه اللي خايفه على ابنها وعايزه تعرف هو فين او هو يعني مشغوله على ابنها. في الآية بتقول ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. And then the fourth time and the last time that St. Mary spoke was when? The wedding of Cana of Galilee, right? Service. Service. St. Mary shows us service, right? Something so simple as she didn't want her friends to be embarrassed in front of their guests. You know, it wasn't that she was feeding hungry people or she was curing sick people. It was something so simple as, hey, you know, ما كانتش عايزة, you know, الناس تتكسف قصاد their guests. Very simple, right? So St. Mary always had the heart of service. And we can see that she learned this when she was in the temple. She was in the temple from when she was 3 years old. She probably spent 10 years in the temple. What was she doing? She was praising God. She was serving God. That's all that St. Mary was doing in the temple. And she continued that into her life, right? So she continued that into her life, serving God, praising God. And serving God, we can never serve God alone. We can never serve God in isolation, right? We always have to serve others. Even our saints, right? Even the saints that want to be by themselves, God will bring them people. You have to serve people to serve God, right? I'm reading, sorry. No, we're good. I'm reading the book about Pope Kyrillos, okay? And they call him the silent patriarch. Pope Kyrillos didn't speak much, like St. Mary, didn't speak much. But when he spoke, his words healed, right? And his words glorified God. And even though Pope Kyrillos wanted to be away from the world, he served the world, right? In the way that God allowed him to grow up, loving the Eucharist and living a Eucharistic life, he was able to heal the church and to heal his children and to shepherd his children. That was Pope Kyrillos' service, right? St. Mary's service. How much do we know about her service? While she was alive, after she died, and continuing. We have so many miracles. She loves us, right? How many of us call her my mother? You're my mother. So just as she's my mother, she serves me. She watches out for me. She cares for me. When God allows it, she performs miracles, right? Zaytun, how many years did she sit appearing in the Zaytun? It's known, it's studied, it is documented, right? All the apparitions. So when we talk about St. Mary, the gem, and I hope you see it, G-E-M-S, the gems that she gives us are so many. The gems she gives us are so many. The gem of silence is so great, especially in the world that we live in. So we should always, when we speak, be careful that we glorify God and we speak for the edification of ourselves and others, not just to argue, not just to hear ourselves talk, not just to show who we are, right? But to really grow in knowledge and understanding. And parenthood, even if we have no children, we can always have little ones that look up to us, right? We can always have that sense of parenthood to them or motherhood. And finally, the spirit of service, right? The spirit of service, so that we can hear God say, "Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least
of these my brethren, you did it to me, right? Come into the kingdom and enjoy the everlasting joy of your Father. يبقى المرة الرابعة كان من أجل الخدمة. المرة الرابعة العذراء اتكلمت في عرس قانا الجليل عشان ما كانتش عايزة الناس يتحرجوا قدام المعازيم اللي هم جايبينهم في العرس، فعشان كده اتكلمت out of ان هي she's doing a service او خدمة للناس دولت. الخدمة دايما زي ما تسوني قالت لازم هنinteract مع ناس تانية، لازم هأخدم عشان أنا بخادم، لازم أبقى بخدم ناس تانية. العذراء خدمت في طول حياتها في الهيكل وكانت دايما بتخدم وخدمت الناس في عرس قانا الجليل. اللي عطانا كمان مثال يمكن أوضح شوية، لأن العذراء احنا مش عارفين حياتها، يعني ما نعرفش معلومات كتيرة عن حياتها وهي معانا كانت على الأرض، لكن البابا كرولوس هو اللي عطانا مثال أكتر عن الخدمة. إن هو حتى لو هو كان حابب إن هو يروح بعيد عن العالم ويعيش في الصحراء ويعيش مع ربنا، كان خدم ناس كتيرة، كانت الكنيسة قبله غير ما كانت الكنيسة بعده. كان كل كلمة بيطلعها هي من أجل الخدمة، من أجل إن هو بيصلح حاجة أو من أجل إن هو بيشفي حاجة، بيقول لحد حاجة مهمة، رسالة من ربنا أو حاجة هتحصل قدام في المستقبل. فالحاجة الرابعة اللي العذراء موجودة فيها هي حياة الخدمة. العذراء أكتر بنحس بحياة الخدمة يمكن بعد لما العذراء انتقلت من على الأرض، لأن هي لسه بتخدم دلوقتي. العذراء كأمنا كلنا هي لسه بتخدمنا كلنا. الزهورات اللي حصلت، في كل الزهورات اللي حصلت في الزيتون، في بابا دوبلو، كل الزهورات اللي حصلت واللي لسه بتظهر هي خدمة، هي من أجل إن هي بتقوي إيمان، هي من أجل إن هي بتدي تعزية، بتعمل أو بتظهر لناس برايفتلي، بتقول لهم حاجات. كل دي خدمة. كون إن هي بس بتتشفع لنا قدام ربنا قدام العرش، دي خدمة برضو لسه بتقدمها لنا. فحياة الخدمة متواصلة مع الست العذراء، زي ما بيقول الفيرس في ماتيو 25 آية 45: فيجيبهم الحق أقول لكم بما إنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فإذا كان أنا أقول myself خادم أو بدعو نفسي إن أنا خادم، إذن فأنا لازم أتعامل، لازم أحس إن أنا بعمل فرق في حياة أي حد أنا بخدمه، ولازم يكون ليا مخدومين أخدمهم. Does anybody want to add anything? Thank you. So it's short and sweet, just like St. Mary. Anything? Any questions? Any other points? في حد عايز يقول حاجة؟ We're good. Thank you. What's the difference? I mean, edification, you're asking questions, right? And you're building people up. So that's the meaning of edification. Glorification, you're glorifying God. You can do things to glorify God that aren't edifying, that they'll edify you, but it's not just for the purpose of edification, right? So when she sang her Magnificat, it was all praise, right? My soul magnifies my God, and my spirit rejoices in God, my Savior, for he has raised the lowly state of his handmaiden, right? That's all of it was just glorifying God. When she spoke to the angel, it was really just how? Okay, I'm the handmaiden of the servant, but how? Just tell me, right? A lot of times I feel like when we ask questions, we don't really want to know the answer. We just want to confirm what's in our minds. And I feel like sometimes also we just want to argue, right? So it's not just to build ourselves up. We just ask questions either in vain or to sound smart, but she was really asking questions to gain, and when she got the response, it stopped. Her questioning stopped. Like it wasn't a continuing on process. Right, she didn't say, well, what are you going to tell Joseph? Well, what am I going to tell my husband? Well, tell me how. But even when the angel appeared to Joseph to tell him, go to Egypt, she didn't say, but why? But this is Christ. He can take care of us here, right? She knew she was carrying the God. She knew, right? St. Mary knew who she was carrying.
But she still was very obedient. She was obedient to her, and this goes into another virtue, right? She was obedient to her husband. She didn't ask questions a lot. She only asked questions when it was necessary. I think that's what we should learn from her the most, is sometimes when we ask questions, we don't just ask questions in vain. I don't know. Thank you. Thank you. نجيب أرساني اللي هو بيفهم ده بس. احنا طبعا بنشكر نانسي على محبتها وحضورها وتحضيرها، وانا عايز اتكلم عن موضوع التحضير ده، اهتم بيه شويه. وانتم مش اول مره تشوفوني في اجتماع، ده كان بنعمه ربنا حواظب، يعني حواظب، وهجيب الخدام معايا، لان الاجتماع ده لخدام الكنيسه كلهم مش لخدام مدارس احد يعني. وهنشوف الناس اللي قلت لهم تعالوا النهارده ما جوش، هقطع رقبتهم كلهم، مش هسيبهم. طب هسيبهم؟ نعم. بتوع المطبخ انا بعت لهم في نص الليل رسائل امبارح بالليل، ما وصلتش رسائل.